Как раз сейчас напомнили о прасаде, то есть, что является за гранью вегетарианства. But you know, in America, especially, well, where I was on the west coast of America, many people are vegetarian. I mean, many, not just 1%, 2%, but in some places, 40. yeah, some places maybe 30%, 40%, I don't know the exact number, but like many are vegetarian. You can say that first. В Америке, получается, на западном побережье Америки, где Махарадж был, очень много людей вегетарианцы, то есть не 1, не 2%, а около 30 в некоторых городах. То есть большое количество людей придерживаются вегетарианской диеты. And more vegetarian than we are. И более вегетарианцы, чем мы, на самом деле. Huh? Well, means they see you with cheese and bread, they say, how can you eat that? That is not vegetarian. То есть они увидят нас с сыром и хлебом и начнут придираться, как вы можете это есть. Well, that's not called vegetarians. It's vegans. Yeah. Okay, I'm just making a point. Some of them, they are more vegetarian than we are. Oh, То есть в некоторых смыслах I thought you said there are more quantity of vegetarians. More strict. In они their более vegetarian. строгое вегетарианство держат, чем мы даже. And we did a talk in a place which was very like modern and very like fashionable place in Los Angeles, and that place, it was vegan raw food restaurant. It was vegan raw food. И когда Махарадж давал лекцию в одном популярном модном месте, то это был веганский сыроедческий ресторан. Ну, то есть I guess в Лос-Анджелесе, да. I guess the menu was from salad, and more salad. I don't know, but anyhow, the point is that vegetarian is one thing, and many of them are doing it out of some idea of health of the body and clear mind. То есть вегетарианство это одно, и многие этого придерживаются диеты для здорового тела и для чистоты ума. And some are doing it out of the Buddhist conception of ahimsa, not to cause pain to other creatures. И остальная часть придерживается вегетарианства, исходя из буддийского принципа ахимсы, не причинить вреда другим существам. And there are others who are fruitarians. They consider that there is life in the vegetables. Therefore, they do not want to kill the vegetables. They are thinking life is there. We are not going to cause suffering to that. И есть другие, которые фрутарианцы, которые едят только фрукты, потому что считают, что жизнь есть в овощах, и они не хотят убивать овощи. And they are right. There is life in vegetables. There is feeling in vegetables. И в принципе они правы. Есть жизнь в овощах, есть ощущение, как сказать, чувство в овощах. So their principle is we shall eat only the fruit from the tree, what the tree has given. И их принцип, то есть, что мы будем употреблять в пищу только фрукты с дерева, то есть что дерево произвело. But the fruits also have feelings in life, if we consider this principle. No? Well, what I was going to say, but in that regard, Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, he said that even if you take to the extreme, that you only take the fruit without any seed, etc., etc., then still you may not be killing anything. But still, if you had not eaten that fruit, that would have been food for others. So it is not free of karma, because you have taken somebody else's food. И в этом отношении Гуру Махарадж объяснял, что даже если ты решаешь употреблять только фрукт без семян, то есть как бы
пытаясь совсем никому не навредить, то это все равно не избавляет тебя от кармы, потому что если ты бы его не съел, то его бы съел кто-то другой. То есть, в принципе, ты все равно... Ну или испортился. То есть ты все равно как бы берешь чью-то еду. Поэтому карма все равно тебя настигает, в принципе. So the point is, there is vegetarian, there is more vegetarian, there is most vegetarian, there is an fruitarian. Maharaj, even exist people who is eating only prana and killing bacteria, contributing air. Yeah, even if you breathe in, you are taking in living entities. Я говорю, что даже если есть пранаеды, которые только дышат, они все равно бактерии как бы погибают при дыхании. The point being is that there is no doubt some good intention behind vegetarian in different ways. Whether it's to improve one's health, improve one's mind, to cause less damage in the environment. In general, you can say there is a good intention behind the conception of vegetarian. То есть Махарадж говорит, есть вегетарианцы, есть более вегетарианцы, есть самые вегетарианцы, фрутарианцы и так далее. Тут упомянули пранаедов и так далее. То есть есть разные степени, и за каждым этим, так сказать, соблюдением, за каждым этим образом жизни стоит благое намерение. То есть либо на благо своего тела, либо на благо разума, либо на благо других существ, которых не хотят обижать, убивать, вредить им. But as we understood just now, even the most extreme vegetarian diet, being so selective about what you eat, it is not free from karma. Everything that we do, everything that we consume, it has come at the expense of somebody else. Но даже самая экстремальная диета, которая очень строго и тщательно выбирает, что ему есть, а и не есть, в результате все равно не свободна от кармы, потому что все равно питание происходит за счет кого-то. It may be less expense, but still there is expense. We have taken something from the environment to maintain me. I have taken to make me survive. То есть даже если это минимальное использование, то все равно это идет использование среды. Мы что-то берем от нашего окружения, от нашей среды обитания, чтобы поддержать свою жизнь. То есть... And in fact, all of us here know what this is leading to. It is leading to the fact that the only way we can engage our energy in this world in a karma-free way is if we use everything in the service of the Lord. And that also means that we will use food, whatever we will take for nourishing ourselves. First we will engage that in the satisfaction of the Lord. Then we will take karma free. It is going to the Lord first. Then it is coming to us. И единственный способ, то есть рано или поздно каждый приходит к пониманию того, что единственный способ использовать что-то не связываться с кармой, так сказать, это задействовать все потребляемое нами, пищу, энергию, другие ресурсы на служение Господу. То есть мы сначала предлагаем Ему, и потом только это приходит к нам. Только так мы можем освободиться от вот этой взаимосвязи с кармой. And in Bhagavad Gita, Krishna says, everything that you do, everything that you eat, everything that you give away in charity, you do as an offering unto me. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, все, что ты делаешь, все, что ты ешь, все, что ты отдаешь в качестве благотворительности, ты это предлагаешь мне. То есть ты это делаешь сначала для меня. And he says in Bhagavad Gita, if you offer me fruit, flower, water, I will accept it.
И он говорит, если ты предложишь мне цветок, фрукт, воду, я приму это. So we are getting the clues from the scriptures, but we are getting the practical and clear guidance from our gurus, how to lead our life, where we can do everything, eat everything, and give away things, purely with Krishna at the center. И из священных писаний мы получаем некоторые намеки, как мы могли бы служить Господу, как мы могли бы предлагать. А наши гуру дают нам конкретные примеры, объясняют нам, как на практике в ежедневной жизни мы можем служить, где цели, куда пожертвовать что-то, как правильно предложить, то есть как в каждодневной жизни. And Srila Gurudev said that the solution is in prasadam. И Шрила Говиндам Махарадж говорил, что решение в прасаде. And why is the solution in prasadam? How to solve the whole problem is by honoring prasadam? И почему решение в прасаде, в почитании прасада? Because eating is the most fundamental necessity of our life, in all species of life, and in this life from birth onwards. If we don't eat, we don't live, period. So it's the most fundamental animal tendency in all living entities. Потому что питание, то есть употребление пищи, это базовая потребность всех живых организмов, которая универсальна, и именно поэтому она и объединяет всех, и у всех присутствует, то есть поэтому является решением. And in the actual animal world you see so much competition to get food. И в мире животных мы видим очень большую конкуренцию именно за добычу пропитания. And the first necessity is food. Первая базовая потребность – это еда. After they've solved eating, then maybe so many other things, but the first necessity is food, survival. I must eat to survive. То есть первая потребность для выживания – это питание. Потом, когда эта потребность удовлетворена, появляются другие, то есть начинает задумываться живой организм о других потребностях. Но в первую очередь нужно питание, потому что если ты не ешь, то ты погибнешь. So when we can appreciate that the most animal tendency in us is eat, I'm going to eat to survive, then we need to try to find how to make that most fundamental animal tendency into devotional service, because we are learning we have to put the Lord at the center, not me at the center. We have to make ourselves godly, not animalistic. И когда мы осознаем, что самая базовая животная потребность, инстинкт – это питание, еда, мы должны понять, как эту вот животный такой инстинкт превратить в божественное служение, в духовную практику. Потому что наша цель – поставить Господа в центре, а не себя в центре. То есть развивать свои духовные, а не животные качества. And so we may read things in the scriptures and decide myself, oh, then I should do this, etc. But our gurus have already given us the procedure how to make our eating and how to make other aspects of our life with the Lord at the center, instead of my animal tendencies at the center. И читая Священное Писание, мы можем сами как бы решить, вот я буду делать так, и вот буду делать это, но на самом деле это лишнее, потому что наши гуру уже дали нам полную процедуру, полное предписание того, как нам организовать любые наши практики так, чтобы они были легко исполнимы и были на благо. And this principle of offering our food to the Lord
satisfying the Lord with what we cook, what we purchase from the market, etc. And then us taking the remnants. This principle of prasadam has been given as the way that we can remember the Lord by our very basic necessity of eating. И вот этот принцип прасада, то есть предложение того, что мы готовим, того, что мы принесли с рынка домой и приготовили пищу сначала Господу, а потом то, что мы, так сказать, доедаем за Ним, едим после Него, это помогает нам включить принцип служения в нашу ежедневную жизнь и таким образом служить, удовлетворяя свою самую базовую вот эту животную потребность. Then we will feel when we are taking the foodstuffs, how is it that the Lord has tasted this, how He enjoyed this. I am taking His remnants from His plate. Very easy service, Madhuri says, very easy service. We have to practice at it. Yeah. Надо практиковаться. И то есть после того мы будем ощущать себя по-другому, когда мы будем задумываться о том, что я сначала предложил Господу, Он попробовал, и я ем после Него. And then if we can make our most animalistic tendency to eat centered on the Lord, then everything else falls into place bit by bit. Если мы сумеем сконцентрировать нашу самую базовую животную потребность, сориентировать ее на Господа, то все остальное в нашей жизни помаленьку, потихоньку тоже примет вот это богоцентричное положение. And when we live in the temple, then automatically everything is prasadam, because everything is offered to the deity. But it is not only that those who live in the temple, or in the temple there is a deity who will be offered. But at home and everywhere we should all try to have that remembrance and focus that we'll only take prasadam. И когда преданные живут в храме, то, конечно, там все просад, потому что все предлагается божествам. Но это не значит, что только те, кто живут в храмах, могут это служение выполнять. Мы должны и дома тоже с каждой стараться устроить все таким образом, и чтобы, то есть, наладить этот прасада севу. And in India, even today, especially the older section, I suppose, you will see that there are many in India, the husband, he won't eat any food outside in a restaurant or anywhere. He goes to work with a tiffin of prasadam. You know what is tiffin. They take the tiffin to work, and when they're having their lunch break, then they're taking prasadam from their deities at home. Tiffin, термос? Tiffin is... железяка. И в Индии, да, мужчины, которые идут на работу, то есть они не идут в какое-то кафе или куда-то обедать, они берут из дома какую-то емкость с едой, с просадом, предложенной дома божествам, и обедают этим. And we have the example of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when he is very young boy, Bimala Prasad. Then Srila Bhaktivinoda Thakur had brought some mangoes from the market into the house. And the young boy, that time Bimala Prasad, Srila Saraswati Thakur, he took one mango. He saw, and he took one mango, because everybody likes mangoes, right? And he took that to his room. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he noticed, one mango is missing. Where is that mango? Then he said, I took that mango. And his father said, what? You have taken that mango? Everything that comes in our house first will be offered to the deity, and then we will take. Don't you know this? Yes, Father, I know this. Then he felt very bad that he took the mango, and he vowed as, what age I don't know, but he vowed as a young boy never to eat ripe mango again. In the whole of Saraswati Thakur's life, he never ate
after that a ripe mango. I was like 5 years old. He was a young boy, yeah. История про Шрилу Сарасвати Такура, что он был маленьким мальчиком. He was 7. You know? Ему было, They told us. All right. ему было 7 лет, когда его отец принес домой 3 спелых манго с рынка, и он увидел одно и взял себе. И потом, когда его отец заметил, что одно манго пропало, он спросил, куда делось, он сказал, я его взял. И он получил выговор за то, что ведь все, что приносится в наш дом, в первую очередь должно предлагаться Господу. И он тогда поклялся, что он никогда больше не будет есть спелые манго. Gurudev said he did take, in India they put in the dal and then the chutney, they put the unripe mango. And Дал и в Gurudev чатни said в he did take Индии кладут unripe, yes? Yes, unripe. Зеленая манго кладут и... It's sour. It's kисло. И Шрила Гуру Махарадж told this. No, Gurudev. Гурудев рассказывал, что вот это он ел, а спелые манго так и не ел никогда. То есть как зарекся в искупление, так. But the point is that Srila Bhaktivinoda Thakur was so strict, but strict for the benefit of the whole family, that everything will come to the deity, then from the deity will come to us. То есть Бхактивинод Такур был очень строг, но с пониманием того, что это на благо всей семьи. То есть сначала все предлагается Господу, а потом приходит к ним, они могут этим And пользоваться. following that principle, we have seen, as I say, mainly in the older generation, that they won't eat anything which is not prasad. They take their own foodstuffs that's been prepared at home, offered to their deity. That prasad they take to work. And there's one man I know, he said he never ever eats outside. He said, I've never eaten outside, only prasadam. И старшее поколение, то есть это известный факт, что старшее поколение в основном ест только прасад, то есть нигде никогда ничего не пробуют, не едят то, что не является прасадом, то есть берут на работу, берут с собой. И одного человека Мадхусудан Махарадж лично знал, который говорил, что я никогда вне дома не ем, то есть только прасад, только предложенную пищу. And on a side note, I also heard that in India they never used to sell food. They did not sell food. The restaurants and all those cafes, they came from the British time. Before that, food was for distributing. If anybody needs food, then they will be given food. И Мадхусудан Махарадж еще такое замечание делает, что как есть такое, говорят, что раньше в Индии еду не продавали, то есть это пришло вместе с колонизацией Великобритании, рестораны и кафе, то есть что раньше пищу распространяли, то есть если кому-то нужна была еда, то ее вот раздавали просто так, то есть никогда не продавали. And Gurudev told that in Bamunpara, where he was born, where he appeared and where he grew up, he said, if in any family they will sell milk, they will never get a husband for their daughter, because they'll consider that the worst thing ever, that you sell milk. И Гурудев рассказывал, что в его родном городе, если кто-то продавал молоко, то для своей дочери они никогда не найдут мужа, потому что это было очень плохим знамением, что ты продаешь молоко. And we know that Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, before he would sit down with his family to take their meal, he would see outside the door if any poor man is around, anybody needs prasad, anybody is hungry, then anybody he'll bring in and feed them. И Шрила Прабхупад тоже, прежде чем садиться, известно, что прежде чем садиться ужинать со своей семьей, он всегда выходил на улицу и смотрел, нету ли кого-нибудь из нуждающихся, из бедняков, кого надо было покормить, и если надо было, то он сначала кормил их, угощал, а потом только сам ел. But this concept that food that was not for selling, then that is also interesting conception.
Но и мысль о том, что еда не для продажи, тоже очень интересная концепция. And in Rupa Goswami, the head of our Sampradaya, from Mahaprabhu given to Rupa Goswami, he has told 6 ways of interaction, loving interaction between devotees, between Vaishnavas. And 2 of those 6 ways are offering prasadam and accepting prasadam. I'm sorry, who told? Srila Rupa Goswami. Шрила Рупа Госвами рассказал о 6 любовных отношениях между преданными. И 2 из этих видов взаимодействия – это предложение прасада и принятие прасада. То есть с едой. So how important is prasadam in the relationship of devotional life, in the relationship of the Vaishnavas between each other in devotional life? Поэтому в жизни преданных мы видим, что прасад занимает очень важное место именно в взаимодействии и вообще в жизни преданных в целом. And if we find we have to eat outside, then at least some prayer, some internal prayer, maybe we're not going to sit and chant mantras and do all sorts of things in the restaurant, but some internal prayer that Krishna has given this, please Lord, I'm taking this for maintaining my health for service, hopefully, for our activity, but some recognition to the Lord that this is coming from Him, because nothing is coming to us except through the Lord. You ask the starving children in southern Sudan, they get the smallest thing and they can, if they have the right idea, they will understand the Lord is giving even the smallest thing. So even though we think, oh, I got money in my pocket, I can buy whatever I like, it's coming from the Lord. И даже если нам приходится есть где-то вне дома, то хотя бы надо прочитать молитву, то есть не обязательно петь мантры и вслух что-то читать, хотя бы внутри просто поблагодарить Господа, потому что надо осознавать и понимать, что все, что к нам приходит, это приходит по милости Господа. Мадхусудан Махарадж упомянул голодающих детей в Южном Судане. То есть, что они получают вообще крошечные объемы пищи, но они тем не менее понимают, что это Господь им послал, потому что ничего без Его участия в нашей жизни не происходит. When we don't have something, then we can appreciate its value. Когда у нас чего-то нет, тогда мы можем оценить ценность, осознать ценность этого. But when we do have things, we also want to have that same appreciation of its value. Но желательно, чтобы, когда мы имеем что-то, у нас было осознание ценности. So in this way, from these different angles, we can understand something of the value of prasadam. И вот с этих разных точек зрения мы можем уже что-то понять о ценности прасада. And the highest scripture ever known to man, the Sri Chaitanya Charitamrita, that Guru Maharaj says the most important scripture for us all, Chaitanya Charitamrita. Look how many descriptions are in there about prasadam. Самое важное священное писание для человека, Шри Чайтанья Чаритамрита, посмотрите, сколько описаний прасада в этом произведении, в этом писании. And many examples. The prasad in the Jagannath temple. И прасад из храма Джаганата, много других упоминаний. Those of us who've been in India, we know how strict the Brahmins are. They won't touch things which are touched by us. Many things they may not take. И те, кто был в Индии, знают, насколько строго держат диету браманы, что они ни за что не прикоснутся к тому, к чему прикасались мы, обычные люди. But the prasadam from Lord Jagannath, if it's fallen on the ground, one of those things fall on the ground, and the dog licks it and bites a bit, and some left, they will take that and
happily eat it. Но есть те же самые браманы, если кусочек прасады из храма Джаганната упадет на пол и подойдет собака, там откусит, лизнет, и кусочек останется в грязи, то они все равно это поднимут и вкусят. То есть насколько ценен прасад. But yet that same, if they're carrying that to Jagannath before it is offered and the dog sees it, they throw it out and cook again. They consider it's contaminated by the dog just by him seeing it. Но если это прасад, который только несут в храм, чтобы предложить, и собака, например, посмотрит на это приготовленное блюдо, то они его выкидывают, потому что считается, что оно загрязнено, осквернено вот этим вот взглядом собаки. То есть готовят все заново. But when they bring, but that same, what externally the same, when it comes from the altar, if the dog eats it, licks it, anything, still they will take it happily. Say, oh, this is Jagannath Prasad, it cannot be contaminated. Но то же самое физически, то же самое блюдо, та же самая еда после предложения в храме. Собака может это съесть, выплюнуть, и все равно уже считается, что загрязнить, осквернить, оно не может быть осквернено. And also on the subject of beyond vegetarian, that is that we are not vegetarian, we are prasadam-tarian. We take what the Lord has taken, what is offerable to the Lord. И возвращаясь к теме больше, чем вегетарианство, то мы с вами не вегетарианцы, мы прасадарианцы. Мы потребляем то, что предложено Господу. And anybody who reads the 10th canto of Srimad Bhagavatam knows Krishna likes sweets, yogurt, milk, butter. И тот, кто читал Шримад Бхагаватам, знает, что Кришне нравятся сладости, йогурт, молоко, масло. So, if we offer Krishna things, to Krishna that he likes, then that is our duty to offer what he likes. So we are offering to him milk, butter, yogurt, sweets, sandesh, all kinds of buttermilk, all kinds of things can be made from milk. So we are offering milk products to Krishna and again accepting the remnants, prasadam, that come back. So again, we are not, this is beyond vegetarian, it's prasadam-tarian. И поэтому, так как ему нравятся эти продукты, эти сладости, то мы их предлагаем ему и потом сами их едим. Поэтому это за гранью вегетарианства. То есть вегетарианство тут не ограничивается. Мы едим прасад, это наша диета, и поэтому, получается, едим то, что нравится Кришне. And on that matter, it comes up again and again. And just now, just 2 or 3 days ago, it came up through the internet to me that a repeated debate is going on about how in the Western world, in many places, how immoral and how badly the cows are treated for getting dairy, for getting milk. И многократно всплывает, особенно в последнее время, информация, то есть новости, дискуссия о том, насколько негуманно обращаются с коровами для того, чтобы добывать молоко, получать молоко. And naturally, many devotees, they are feeling, oh, we should not take milk because the abuse that the cows are going through to get the milk in this way. And so there is some debate and some saying we should, we shouldn't, etc. И многие преданные, конечно же, начинают спорить о том, надо ли или не надо употреблять молоко, если происходит такое жестокое обращение с животными, с коровами для того, чтобы получить это молоко. But this question came to Gurudev, Srila Govinda Maharaj, with quite a graphic description of what they do to the cows and the calves, etc., etc., in the commercial dairies in some places. And Gurudev heard
clearly and fully. Gurudev then, he considered, and then he said, but we will offer the milk. Said, naturally, if we can, we will get milk from a good place where they are not doing bad things. But if not, we will get the milk from the supermarket, etc. Because Krishna likes milk products. We will make nice things for Krishna with that milk. And the cows will get sukriti. They will get benefit by that. Otherwise, what benefit are those cows getting except exploitation? The milk is going to come anyway. И такой вопрос доходил и до Гурудева. И когда его спросили, достаточно ярко описав все эти несчастья, которые происходят с коровами на промышленных фермах, и он тогда, поразмыслив, ответил, что мы будем предлагать молоко. То есть по возможности надо пытаться, конечно, его покупать, может быть, в хозяйствах, где более гуманно обходятся с животными, чтобы его добывать, но даже если не получается, то все равно будем покупать в супермаркетах и предлагать, потому что Кришне нравится молоко, и предлагая молоко Кришне, таким образом коровы получают сукрити. А если не предлагать, не использовать, то что они будут получать, кроме эксплуатации и страданий? So debate may go on, but we have Guru. We've heard from Guru. That is our answer. For us, we have no difficulty. We hear that, then we do that. То есть споры могут, дебаты продолжаться, но у нас есть ответ Гуру, и это то, и мы следуем его наставлениям. Вот и все. Anyway, these are a few points on the theme of beyond vegetarian. Это несколько вот замечаний по поводу за пределами вегетарианства. And some other points are, how good is prasadam that so many of the devotees in our mission around the world came through prasadam. И еще одно замечание, это насколько хорош, насколько могущественен прасад, если столько преданных в нашей миссии по всему миру пришли через прасад, присоединились к сознанию Кришны через прасад. And we have the best cooks in the world. И у нас лучшие повара в мире. That's true. Hare Krishna. Anyway, we're happy to chant the glories of prasadam. We're happy to chant the glories of anything to do with our devotees and Guru's process. И мы рады воспевать все, что связано с прасадом, все, что связано с преданными, все, что связано с нашими гуру. And we're happy to have the association of the devotees, devoted souls. И мы рады общению и быть в кругу преданных. Here's one question first. Это касается только собак, какие животные еще попадают? About the contamination by animals, is it just by dogs or if any other animal looks at prasad? In Puri, anything. В Пури все что угодно, ну то есть все попадают под категорию. Все животные. Все животные. And Raghunath Das Goswami, which is an extreme case though, he would take the food, the prasadam, which had gone rotten, which even the animals and the cows would not take. It was so kind of... Okay, but the question was about before the... Oh, before the temple, if the dog looks, they throw it away, yes. Or if anyone else, like well, cow, mainly it's... no. I don't think cow. Mainly it's the dog. The dogs are understood to be very lusty for the food by seeing. That's a particular nature of the dog. The cow is just... В основном собаки, потому что они считаются, что они со страстью на еду смотрят, поэтому... А кошки? And the cats?
I have heard about dogs. The Мадхусудан Махарадж cats, слышал, you don't find many cats in India. The No. dogs get the cats. но в Индии не так много кошек, в основном собаки только, поэтому Мадхусудан Махарадж слышал про собак. А после уже предложения Мадхусудан Махарадж упомянул Рагунат Das Goswami. Рагунат Дас Госвами, экстремальный случай, когда он прасад, Джаганатха прасад съел даже после того, как он сгнил, и уже животные не хотели к нему подходить. And the other thing is about prasadam, and we all have that experience, that somehow prasadam tastes different. Something about it, you can't put your finger on it, but prasadam has a different taste than just cooking and making and saying, oh, it is so tasty, I'll add more salt, this, that, oh, I like it so much. But prasadam has something else. Махарадж говорит, что у прасада есть одно какое-то необычное магическое свойство, и все мы это чувствовали наверняка, что у прасада какой-то особенный вкус, то есть он почему-то каким-то образом отличается от обычной еды, пусть даже она приготовлена таким же образом, то есть вот что-то в нем другое, что-то меняется. There is a saying in English, the proof of the pudding is in the eating, but in this case, the proof of the prasadam is in the Offering. Есть выражение в английском, ну то есть доказательство пудинга в поедании пудинга, ну то есть как бы, то есть то, что он вкусный, доказывает то, что его едят. И в данном случае у нас выражение могло быть доказательство прасада, это в его предложении, то есть ценность прасада в его предложении Господу. Yes. Как раз про прасад говорим, может быть, покушаем прасада у меня есть. Madhuri Baba wants to offer some prasadam. You want to offer some prasadam? Yes, Oh, she okay. brought. We're all getting hungry to She's hear. always cooking some sweets, nice Да, things for всегда the boys, готовит. for, you know, how Okay, She always nice. cooks really good. Do you want to offer now or when we finish? Okay. Oh God. Well, they say prasadam must be accepted at any time. Jai Guru Dev. Thank you very much. Jai Guru. And you know, there are many prasadam stories. Есть очень много историй про прасад. And one prasadam story is when Mahaprabhu went to Jagannath Puri, then he converted Sarvabhauma Bhattacharya. И одна история, это когда Махапрабху отправился в Джаганнатхапури, и он дал... Converted means he made him into a Vaishnava. Initiate, no? He was a Mayavadi, and then they had this conversation, and then... Когда он обратил в сознание Кришны, what's the name? Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya. Very good. Anyhow, then the next day, early in the morning, Mahaprabhu took some prasadam from Jagannath Prasad to him and knocked on his door, woke him up, and then Sarvabhauma Bhattacharya got up and without bathing, without doing any of his Brahminical prayers, everything, then he immediately accepted the prasadam and he quoted the verse saying, when prasad comes to you, you should immediately accept it. It is the mercy of the Lord. И на следующий день после их разговора, после того, как он его обратил в сознание Кришны, он принес ему прасад из храма Джаганата. И Сарвабхаума Бхаттачарья, только что проснувшись, без всяких браманских своих приготовлений утренних, то есть не моясь, не одеваясь, принял прасад и процитировал шлоку, что когда прасад приходит к тебе, тебе надо незамедлительно его принять. Поэтому по его примеру мы немедленно принимаем прасад. Any question from any quarter? Еще вопросы? Можно ли Просада еще сказать, никто не отказывался. Вот что делать в такой ситуации, если тебе предлагает невежественный человек, например,
какую-то пищу, можно ли эту пищу предложить Господу? Как себя вести в этой ситуации? What can you do in a situation when some... Не, ну понятно, если вот просто, там явно человек безбожник, да, вот скажем. So to say, unholy or karmic person offers you some food, can you offer this food to the Lord? Or the thing is, it's always time, place and circumstances. So I can definitely think of cases that yes, you do, and I can also think of cases that no, you don't. So why can't you? Всему свое время и место, то есть Махарадж говорит, я могу как бы припомнить или выбрать моменты, когда да, ты предлагаешь, а иногда ты все-таки не предлагаешь. А что делать с этой едой тогда? But what do you do with this food? Well, as I say, time, place and circumstance, because I can understand when you can offer it, but I can also understand when you can't offer it. So, but for example, if I think she's asking if she wants to take only prasadam, and someone gives her food, but she thinks she cannot offer it, that what does she do with the food? That she can't offer to the Lord, but she somehow still has it. Give it away, or difficult for me to say because I can't understand quite the circumstance it would be. If somebody gives you, сложно понять ему обстоятельства, как ситуацию конкретнее надо понять. Я работаю с людьми, и мне некоторые люди приносят какие-то презенты, да, вот люди порой, скажем, в пьяном состоянии. Надо ли мне брать? И вроде отказывать нельзя, да, но я, например, с их рук тоже как бы не хотела бы есть. She works with people, and sometimes her clients or people she interacts with bring her presents, like food presents or something, and some of them even maybe intoxicated in some sort. And the men, the people who give, or the people who give, clients sometimes. Clients. And she doesn't want to say no because it's like not polite or something, but she also is doubtful whether to accept it. But is this food they're giving you to eat there and then, or giving you to take home? Что-то такое, что как бы унести домой, или угощают прям, чтобы там ты съела? Нет, например, фрукты. Sometimes fruits, they bring fruits. Yes. You want to do good for everyone. If they bring you fruits, you take them home and you offer. They will get benefit. It is good for them. Надо стараться всем как бы на благо поступить. То есть, если приносят фрукты, ты несешь домой, предлагаешь, тогда и тебе благо, и им тоже как бы перепадает сукритик. And if somebody makes you something with affection, everything, but you know it is for the Lord, then you take it home and you offer it to the Lord. We want to give everything to the Lord. Мы хотим все предложить Господу, все предложить. And especially if there's Мы же не знаем, кто в магазине там касался их, кто их разгружал, кто их собирал. Muraldar says we even don't know who touched the products in the store, so maybe we can't offer anything, but we still do. But yes, I don't want to make that example of the dog seeing it as being the standard we are all going to follow. То есть Махарадж говорит, что не надо вот этот пример, который он про собаку сейчас привел, делать стандартом, как мы оцениваем какие-либо продукты, то есть все продукты для приготовления прасады. То есть это не наш стандарт немножко. But that was a particular case to show just how much faith they have in prasadam when they have such strict view about. То есть это больше было для того, чтобы показать, насколько много веры у них в прасад джаганатовский, если они, будучи такими строгими браманами, все равно могут его вкусить даже после собаки, если он предложен. But in general, you want to see how to do good for your clients also. Maybe they're in business world, so many things, but we are well-wishers of everybody. And whoever we come in contact, we somehow want to connect them with Krishna, preferably tell them about Krishna.
But if they give you something and you give to Krishna, that is their benefit. То есть мы доброжелательно относимся ко всем, и мы хотим всех как-то каким-нибудь образом соприкоснуть с Кришной. То есть желательно им рассказать о Кришне, но даже если это невозможно, то тогда то, что они приносят, предложить Кришне, таким образом их законнектить, так сказать. То есть... Yes. Если, допустим, питание происходит на работе, да, то есть есть общая столовая, где происходит питание, и просто, как бы ты выбираешь, в основном это общее питание, это мясное, ты выбираешь просто гарниры и салаты, но ты понимаешь, что на кухне там люди работают разные. What if at work you eat at the canteen and there is ordinary cooking, ordinary meals, and Ordinary. I mean non-vegetarian meals, Okay. and non-vegetarian cooks, and you just choose garnish or salad, but you understand that the people who are cooking it, they're not like separating, I don't know, knives and boards. Again, it's time, place, and circumstance. Опять время, место и обстоятельства. То есть, ты не можешь ничего поменять. You cannot change this canteen working process, so you just pray and eat or... Again, if there's an alternative way, then that is better. But otherwise, going there and taking those things. То есть, если Time, есть другой... place, circumstance, and try to, if it's a regular thing, like every lunchtime you have to go there, see whether there's another alternative that you can do that is better. То есть, если есть другой какой-то вариант лучше, то надо постараться найти лучший вариант. Если никаких альтернатив нет, тогда, значит, искать лучшее в худшем. When you live in the temple, when you live in Vrindavan also, and you're so used to the fact that nobody eats meat. In Vrindavan, you cannot buy meat. You're not allowed to sell meat, fish, eggs. So there's no shop selling any of these things. And it's just so normal in the whole of the town. In Vrindavan. I saw people making puris with eggs. In Vrindavan. Yeah. You saw people making Махарадж. Don't look. But I've never seen people making puris with eggs in Because Vrindavan. maybe you don't look as you tell us not to. No, well, maybe also I don't go to the restaurants. But anyway, what I wanted to say was this, that when you stay living in the temple, when you're in Vrindavan, and if you don't look, then there's nobody eating meat, eating all these things. And then you go to Delhi or you go to somewhere and then you see people eating meat and doing these things. You think, do people still do that? It's a shock the other way around. Like you're saying normal food. It seems like that's the abnormal food. Махарадж говорит, что когда ты живешь в храме и во Вриндаване, то ты настолько привыкаешь к тому, что никто не ест мясо, то есть там даже не продается мясо, рыба, яйца в магазинах, что когда ты выезжаешь за пределы, едешь в Дели, например, и видишь, как люди употребляют мясо, то в голове возникает такой вопрос, что люди все еще делают это, все еще этим кто-то занимается, поэтому перестраивается настолько, что я вот сказала, что типа обычная еда в столовой для Махараджа это уже необычная, ненормальная еда. But we have to be practical. Но надо быть практичными. But as far as possible, we'll try to adjust our life as cleanly as possible. So not only vegetarian, but cleanly that we can offer, that we can make an offering. То есть постепенно, но с регулярным постоянством надо выстраивать свою жизнь так, чтобы она была чистой, чтобы мы могли предложить, так сказать, всю свою жизнь Господу. Yes. Да. Махарадж, вы
В начале разговора сказали, что раньше в Индии нельзя было продавать еду, это было нехорошо. Значит, получается, что сейчас, если открывать кафе, торговать едой, это не совсем правильная деятельность, она греховная. At the beginning you said that earlier in India it wasn't, they didn't sell food. Yeah. The food was for distribution. I was told that, yeah. Is it so we understand that opening a restaurant or cafe is not really a good practice? Today it is a good practice for us. Сегодня это хорошая практика для нас. We see in reality how we make a nice vegetarian place and put our spiritual books and some sayings on the wall. It is a good introduction for people. В наше время открыть вегетарианское место, повесить какие-то шлоки на стену, написать, это хорошее знакомство, хороший способ знакомства с философией, с концепцией. But you see, we are not in India of 200 years ago, or when did the British go there? I don't know. India of 300 years ago. Но мы не находимся в Индии 300-летней давности, то есть когда были другие обычаи. But it was an interesting point about the restaurants, I thought. Ну, это была интересная мысль, которую мне сказали, что ресторанов не было в Индии как таковых. Еще вопросы? Yes, what is your question? Me? I don't have any. Da, you. Are you a good cook? Yes? I can cook simple stuff. Rice, dal, sabji? Not dal, not sabji. Not dal, not sabji. Махарадж спрашивает, хороший ли повар копал. I can cook. If you show me how to cut and everything. In India he was cooking sabji, he was cooking things. Yes. Yeah. Many years ago I was too. At the Land of Nectar, cooking for Gauranitai down at the Land of Nectar. Yeah. And we are cooking on the coal stove, just with the cow dung, the wood and the coal. Много лет назад Махарадж рассказывает, он тоже готовил. Where were you? Gauranga colony, the Land of Nectar, is one japa round walking from our temple. Our Gurudev's property, Guru Maharaj. Получается, земля Нетты. Where is that? You know it, the Land of Nectar. На расстоянии одного круга джапы от храма Новодвиповского. Yeah. There's little горнитай. Нектарная земля, горнитай. И они там готовили на дровах, на углях, то есть в котелках, совсем. На лепешках. The same deities, those little deities, we worship there for some time. All right. I got no idea. 6:45. 6:45. 7? Yep, only 7.